Asante sana, naomba tuketi. Asante. Nataka nishukuru sana, nishukuru na nikaribishe kila mtu, Deputy Governor wetu na waziri wa masomo, Chief Officers wetu wote wawili wa masomo, Dr. Mase na Chief Officer Nkoroi, Directors wetu wote ambao tuko kwa hii department ya masomo, na pia ni shukuru wote wanafanya kwa hiyo department na serikali yetu ya kaunti ya Kiambu. Nataka pia nichukue nafasi nikaribishe wageni wetu wote, tukianzisha na kiongozi wetu kwa assembly, Bwana Deputy Speaker. Tunasema shukrani. Majority leader wetu, chairman wa kamati husika la masomo na members wote wa county assembly. Nataka nichukue nafasi niseme shukrani. Wawekezaji na washikadau wote wenye tuko pamoja kutoka sekta ya dairy. Nataka niwashukuru nyinyi wote ambao mmekuja kuungana na sisi siku ya leo. Wazazi ambao walioko hapa, niseme shukrani sana kwa walimu wetu wa ECDE kwa kazi bora ambayo mnafanya, na watoto wetu wa shule zetu zote ambao wamewakilisha wengine hapa, wote ni wakaribishe. Good morning our children. Good morning, good afternoon. Good afternoon again. Asanteni sana, ni wakaribishe nyinyi wote na niseme karibuni sana. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Wacha nione mikono zenu tukisalimiana kwa salamu zake Mwenyezi Mungu hewani, na hata watoto wetu. Niseme asanteni. Niko na speech ambaye tumeandika hapa kwa sababu ya utaratibu wa serikali na kuhakikisha kwamba mambo yetu yenye kwenye record kwa njia sawa. Kwa hivyo nitachukua tu dakika 2 nisome hii kwa Kimombo, alafu niseme mawili kwa lugha yetu ya Kiswahili. Our Deputy Governor, Speaker of County Assembly, Deputy Speaker, Majority Leader, members of the County Assembly, Chairperson of the Sectoral Committee on Education, our County Secretary, County Executive Committee members, County Chief Officers, invited guests, fellow Kiambu residents, ladies and gentlemen, I'm glad and honored to be here today to launch this program that means a lot to me. The provision of free milk for all public nursery schools in Kiambu County is something I am delighted to witness, especially as it happens at a time when momentum for change in Kiambu is at its peak. Today, we are launching Kiambu ECDE milk, or Maziwa Freshi na Wamatangi, which will be distributed in all our nursery schools. Upon assuming office, one of my primary objectives was to revamp the early education development education ECDE centers, a key devolved function. I was determined to prioritize the urgent task of completely overhauling the infrastructure. However, beyond physical structures, it was crucial to tackle other pressing issues that comprehensively address the challenges facing early childhood education. Among the deficiencies we identified lay a silent challenge that impacts the very bedrock of our society, the health and nutrition of our younger ones in nursery schools. As we envision a future brimming with opportunity and prosperity, it is imperative that every child is provided with fundamental building blocks for success, starting with adequate nutrition. In a world where malnutrition continues to hinder the potential of millions of children, the provision of free milk is one of the ways to address such challenges. Milk, with its abundant nutrients, is a vital element in childhood development, providing essential calcium,
protein and vitamins. Its benefits reach beyond mere sustenance, as it also plays a crucial role in strengthening immune systems, promoting healthy growth, and enhancing cognitive function. Yet, despite undeniable significance, access to milk remains a luxury for many families, especially those facing financial hardship. In Kiambu, numerous children are deprived of this essential resource, their potential constrained by circumstances beyond their control. However, today we are determined to rewrite this narrative and pave the way forward for a brighter future for our children. This program of providing milk to our young ones is meant to ensure that every child attending our ECD centers remain healthy and focused on their studies. In addition to the provision of milk, our feeding program aims to increase enrollment and keep children in school, addressing the issue of absenteeism due to hunger. Ladies and gentlemen, we are offering free milk to over 36,000 children in our nursery schools. The provision of milk is an addition to the comprehensive nutritional support that my government is already offering. We provide a bowl of nutritious uji, an egg to every child in our ECD centers. This initiative is designed to create a conducive environment for learning and to ensure that our children are happy and eager to be in school. Let us remind ourselves of the crucial role that ECD plays in the education cycle. It is during the formative years that the foundation of a child's learning journey is laid. Similarly, in initiatives like the empowerment program for providing kienyeji chicks to our women in our county, we envision a scenario where they will eventually become suppliers of eggs to our ECD learning centers. Ladies and gentlemen, as part of our commitment to improving education in Kiambu County, my administration is also undertaking a major overhaul of ECD infrastructure. We are constructing new model ECD centers and renovating existing ones to provide modern facilities akin to those found in private kindergartens. Currently, the Department of Education, Gender, Culture, and Social Services is working on 180 ECD centers with about 124 in various stages of implementation and completion. Our goal is to modernize all 524 ECD centers by 2026. In recognition, we recognize the importance of first impressions. Imagine if a child's first exposure to schooling is in the dreadful conditions of public nursery schools. How can we expect them to love learning? That is why we are committed to rewriting this narrative and providing our children with the best possible start in their education journey. Furthermore, we are increasing our support for students beyond the ECDE level. We have tripled our annual bursary kitty in the year 2023 to 300 million. And this year, we have increased the bursary kitty to Kenya shillings 500 million, ensuring that no needy child misses out on education opportunities. Ladies and gentlemen, another area we are placing special focus on is vocational training centers for our youth. My administration has embarked on a journey to equip facilities across the county, providing our youth with skills needed to enter the job market. To equip our young people with technical skills, we are constructing and renovating vocational training centers across the county. We are also enhancing our towns by installing Kiambu machines in selected vocational training centers, providing employment opportunities for our youth while beautifying our towns. 2 Kiambu machines have already been installed, one at Mogoga Vocational Training Center
in Mogoga Ward and the other in Roiro Township Vocational Training Center in Roiro Sub-County. As I conclude, I must express how fulfilled I feel seeing the joy on the faces of these children. The launch of free milk for our children in public nursery schools in Kiambu will undoubtedly uplift our children. By providing this basic necessity, we are ensuring that every child, regardless of background or circumstances, has the opportunity to thrive. As we mark this great milestone, it is crucial to recognize that our work does not end here. I challenge everyone in the Department of Education, as well as others, to embrace a sense of collective responsibility in ensuring the continued success of this program. Let us carry forward the spirit of compassion and solidarity that has brought us to this moment, and let us never waver in our dedication to building a better world for our children. Thank you and God bless you. Asanteni, nataka tu kwa ufupi ni nakili hayo kwa hii lugha yetu ya Kiswahili, ndio pia wenyeji wetu hapa wenye labda hatujakamata mambo yote vizuri kwa hiyo lugha ya kigeni tuweze kusikizana ya kwamba siku ya leo nataka kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu. Imekuwa ni safari ndefu, nyinyi wote mnajua kama marafiki zetu ambao tumeshirikiana haswa, ambao tunafanya kazi nao hapa, mawaziri wetu, chief officers, directors na wafanyikazi wengine ambao tumeshirikiana kwenye hii county yetu ya Kiambu. Nikishukuru na pia kutambua kazi nzuri ambaye pia county assembly yetu imetusaidia kufanya na kushirikiana na sisi kuhakikisha ya kwamba ile mipango na taratibu tofauti ambazo tumepanga za kuboresha maisha ya wana Kiambu, ya watoto wetu na hali ya maisha kwa jumla ambayo tumeweka kwenye utaratibu wetu yamefikia. Na kwa hivyo siku ya leo wakati nawaona hawa watoto wetu wadogo vile nimesema wachanga wakiwa wameketi hapa wakiwa wanajumuika na kuungana na sisi kwenye hii kazi na safari ambayo tumeanzisha kutoka wakati watu wa Kiambu na Mwenyezi Mungu wametupa hii nafasi ya kukua viongozi kwa muda huu wa hii miaka 5, na tukaamua ya kwamba tunataka kufanya kazi kwa njia tofauti ndio maisha ya watu wetu pia iwe tofauti. Siku ya leo nikiona hawa watoto pamoja na nyinyi walimu wetu ambao tunafurahia pia kazi yenu sana kwenye ECD centers zetu, tukijua ya kwamba kutoka hapa kuendelea mbele vile imekuwa kule mbeleni, na tumesikia mifano hapa ikinakiliwa na hawa wenzetu hapa, that there are ECD learning centers in some of our sub-counties. Kwa mfano kama mahali hapa ambapo mmesikia huko Lari na kwinginepo, hata hapa mahali tulipo Kiambu town, kuna darasa na mashule ambazo zimekuwa na watoto 6 kwa darasa. Na wakati tulianzisha mpango wa kupatia watoto uji asubuhi ya vitamin na kuhakikisha kwamba kila mtoto anapata mayai moja asubuhi, kabla hatujamaliza hata miezi 3, hiyo namba ya watoto ndani ya shule inaongezeka kutoka 6 mpaka watoto 37. Hiyo ni kusema ya kwamba kuna siri ambayo mbeleni haijagunduliwa vizuri, ya kwamba lishe, chakula, food for our children is a big deal, because not all of us hail from similar backgrounds. Sometimes we take it for granted wakati tunaona sisi wote tukiwa huku kwenye umati, and we don't know that there is a family that struggles even to put a decent meal on the table, and that a hungry child akienda kwenye darasa cannot last in that school, and providing good nutrition for our kids is a major incentive to make sure ya kwamba watoto wetu wanaendelea na kusoma. Na kwa hivyo as we welcome this program,
yenye tunaanzisha siku ya leo ya kuhakikisha that every child in Kiambu County now moving forward every week once on Thursday they will be enjoying a packet of milk that is nicely flavored to be enjoyed by kids, from vanilla to strawberry flavoring and any other flavor, that a child can also enjoy that packet of milk and the nutrition, and also have the benefit of the other nutrition, our boiled egg for 3 days in a week, and the uji in the morning for 3 days in a week, that child has a good reason to continue to be in class and in school and want to be there. Na kwa hivyo nataka niseme nafurahi sana siku ya leo ya kwamba hii kazi ambayo tulisema tunaanzisha, na kwenye manifesto yangu nataka niwakumbushe wana Kiambu ya kwamba wakati tuliomba hii kazi mwaka wa 2022 tuliambia watu wetu wa Kiambu, one of my strong pillars was to ensure a 100% transition into learning at ECD level. Na ndipo tumeshikanisha hii kazi yote pamoja na ile ingine yenye mumesikia hapa tumetaja, ya kwamba kwenye mashule zetu zote 524 ndani ya hii kaunti yetu ya Kiambu tuliingia kwenye kazi, na nikaamua kama gavana wa kaunti ya Kiambu, ambaye nashukuru sana kwa hii jukumu na kazi mlionipa, tutabadilisha hali ya masomo kwa kujenga madarasa mapya ndani ya hizo shule zote. Kwa wakati huu vile tunavyoongea, tumeanza kujenga upya hayo mashule, na tayari project 180 zimewekwa na kunakiliwa na kuanzishwa, ambapo 134 of those schools have either been completed, some at 70%, others at 95% completion, na tunatarajia kwamba majaliwa yake Mwenyezi Mungu mwezi wa 6 mwaka huu wa 2024 tutakuwa tumemaliza completely ECD center kwa shule 180 schools. Na nataka watu wetu waweze kuelewa, when we are talking about our ECD learning centers that we are doing, hatuongei juu tu ya darasa la mtoto kuingia na kusoma kuondoka. Tunajenga a completely 360 degree round ECD center, ambapo tumejenga darasa la kwanza nzuri la PP1 ambapo mtoto anaingia, darasa la PP2 ambapo mtoto humalizia akienda class 1. Tunajengea mwalimu ofisi nzuri ya mwalimu wa ECD kuweza kukalia na kuheshimika akifanya kazi yake. Tunaongeza pale choo nzuri za watoto wasichana na vijana, na pamoja za mwalimu choo mpya, na tunatengeneza PlayStation ama play center nzuri ya watoto, ambapo tunaweka zile swings, tunaweka tunnels mahali watoto wanafurahia kukua. That is the model of Kiambu for our ECD learning centers, and what we have committed to is world standard and world class, ya kwamba mtoto wetu akiingia kwa public learning center ya ECD, akiona kwa TV jioni vile ECD iko huko ngambo Finland na Germany, anaona ni kama ile yake hapo kwenye kijiji huko Getithia, anaona ni ile inafanana na ile kijiji iko hapo Dumberi, anaona inafanana na ile kijiji iko huko upande wa Gatondo, na tunakuwa sisi tuko kwenye mahali moja na zile nchi zingine zote. Na kwa hivyo nataka nishukuru pia na nyinyi walimu wetu, and I want to assure you our ECD teachers ya kwamba huyu Gavana Wamatangi na serikali yangu tutawashikilia hivi, tuhakikisha kwamba tunavuka na nyinyi pale mbele. Wakati watoto wetu tunawavukisha, wawe watoto wanashindana watoto kimataifa kwa hali yao ya masomo, hata nyinyi, we are going to put you on the first plane and parallel to make sure that you are beneficiaries of a good working environment, and to make sure that the benefits that you get as the most dedicated of all learning and the commitment that you have showed as teachers, ya kwamba pia kwa malipo yenu tutahakikisha ya kwamba hata sisi tunawaangalia. And I want to confirm this afternoon ya kwamba Kiambu County will be the one unique example in the whole country of ensuring
that we have made a difference in the ECD learning by also ensuring ya kwamba nyinyi walimu, I will make it my personal initiative to ensure that the body that will bring you together as ECD teachers is realized, and that the benefits that accrue either in your circle, that you can be able to access a decent loan to you that is well catered for, and unaweza kununua gari kama walimu wengine, that you can go and get a mortgage for a place where you are going to live in decently as an ECD teacher, also like any other teacher, and that you can also get another facility that you may want. That I will make my own personal prerogative during my time in office to make sure that you realize it and that you also enjoy the work that you do. I want to confirm to our management team here that I have given the instruction that no one single teacher in Kiambu County should be subject, or either parents subject to any torture or fundraising or contribution to pay a teacher in any ECD center. Moving forward, I said every single ECD teacher is going to be paid by the county government. And for any of you that may not have been enrolled as of now, I instruct our CEC education and our chief officer education to ensure that that is realized immediately. That we have given proper benefits to our teachers, and that every teacher has been assimilated into our payroll so that we can lift this burden kutoka kwa wazazi. Mambo ya mchango ya wazazi kule ground na BOM, wakiwa wanaitisha pesa ndio walipe walimu, tunaitia kikomo, sisi ndio tutalipa walimu wetu. Na kwa hivyo, nataka niwaambie wakati namaliza hayo mazungumzo, watu wetu kwa jumla, ya kwamba hii kaunti ya Kiambu, wakati mnaona tunafanya hii kazi tunafanya miaka za 70, 75, 78, kuendelea mpaka miaka za 80, hii kaunti ya Kiambu ilikuwa ikikopesha serikali kuu pesa za kufanya kazi kwenye serikali kuu. Hapo ndipo tunaelekea. Ile kazi mnaona ambayo sisi tunachukua inakuwa jukumu letu, tunatambua ya kwamba sio lazima serikali kuu ifanye kila kitu wakati nyumba yetu iko kwa hali ya shida. Sisi kama serikali ya county, we take the responsibility that our people should be given the best in every endeavor of their social life. And it is our work to make sure that we raise the money, that we spend that money well, that we will employ every measure of prudence, that we will finish corruption absolutely in this county, and that every shilling will be put to good use. Ndio watu wetu waishi vile tunavyofaa. And so, nataka niwaambie kwa ujumla ya kwamba wakati tunaanzilisha hii na hawa watoto wetu, nataka nishukuru kwa vile mmesikia vile hawa watoto wetu wamesema. Watoto wanataka hii kaunti yetu iwe na amani. Hata sisi watu wazima wenye nia njema tunataka hii kaunti yetu iwe na amani. Na viongozi wote wanafaa wafuate mfano wa hawa watoto wa miaka 5, miaka 6 vile wamesema hapa kwa shairi lao. Ya kwamba hii kaunti inaweza tu kuendelea when we all see and read from the same script and the same book in the same chapter, that the lives of our people depend on how we lead, and it is our responsibility to lead our county in the best interest of what favors a good life for our people. Kwa hivyo nataka niseme asante sana kwa kila mtu. Siku ya leo tunazindua hii maziwa. Washikadau wetu hapa, tuko na watu, nimeona tu watu wa Githunguri Dairy wako hapa, watu wa Dumberi Dairy muko hapa, nimesikia tuko na mpaka watu wa Brookside, hata nyinyi karibuni. Tuko na dairy zingine mingi sana ndani ya hii kaunti yetu. Na mimi nataka niseme kuendelea mbele, kwa vile tumeanzisha huu mradi, hata wakulima wetu sasa watafaidika. Kwa vile hii maziwa tunanunua kwa dairy za Kiambu. Na kwa hivyo yule mkulima alikuwa akona ng'ombe yake akiongeza ingine, anajua sasa amepata soko ya maziwa. Dairy companies zetu nao sasa hawataenda kutafuta mahali ya kwenda kupeleka maziwa Uganda, tutanunulia hapa na watoto wetu ndio watafaidika. So hizo dairy zote nataka niuhakikishie ya kwamba watu kama Dumberi Dairy mlikuja mkatuomba tuwapatie kiwanja hapa,
muweze kuweka mtambo, hata nyinyi muanze kufanya parking ya maziwa. Wale wengine wote kutoka Kiambaa, kutoka mpaka kule Kabete, mpaka kule Limuru Dairy na wengine, muige huu mfano. Tafuteni hii mitambo, tuchukue hii soko, tuendelee. Hata watu ya Brookside, hata nyinyi tupatieni bei mzuri. Mkitupatia hata nyinyi bei mzuri competitive, tutafanya kazi yote sisi pamoja. Bora maziwa inatoka kwa mwana Kiambu, na mwana Kiambu ndiye anaweka pesa kwa mfuko. Tuliahidi kama serikali wakati tulitafuta kura ya kwamba tunataka pesa mfukoni kwa yule mtu wako chini kabisa. Hii ndio njia. Nataka niwaambie basi pia mfikishie wakulima wetu, watu wetu washikadau, our dairy cooperatives, ya kwamba Gavana alitangaza vile nilivyosema huko uwanjani ya kwamba we are fully subsidizing all the inputs for dairy farmers. Zile dawa tumekuwa tunapeana kwa mifugo zenu zote tumeweka 100% subsidy kwa mwaka huu. Kwa hivyo ile mbegu semen ile yenye tunapeana, zile dawa tunapeana kwa hizi ng'ombe zetu, they are fully subsidized by the county for the year 2025 and 2024. Ndio watu wetu waweze kuendelea. The same thing that tunafanya na wakulima wetu wa mahindi. Tumekuwa tunapeana fully subsidized fertilizer. Tunataka tushukuru serikali yetu kuu under our president Dr. William Samoei Ruto, kwa vile wamekuwa wanapeana fertilizer na inafikia wakulima wetu. Na sisi kama county tumechukua jukumu kufikisha kwa watu na kuongeza subsidy, ndio mkulima apate at zero cost. Na hiyo ndio njia ile katiba inatabua, inaitwa cooperation between the two levels of government, that they can subsidize a certain level and we subsidize the next level, and every farmer benefits. Kwa hivyo asanteni sana, Mungu awabariki, awatende vyema, tuko pamoja. Sasa tutaenda pale, kila mtu tushike packet ya maziwa, tukunywe, tuenjoy, watoto wakunywe pamoja. Ile kitu hatutakuwa tu naye ni maziwa ya kwenda nyumbani na watu wakubwa, lakini watoto wanaweza kwenda naye nyumbani. Sisi wengine kama unaweza kunywa moja na yule mtu anakunywaga mbili, ukunywe tu moja tukiwa hapa, yenye ni ya kuanzisha hii kazi yetu. Nasema Mungu awabariki sana nyinyi wote na asanteni sana kwa hii siku njema. Tutaenda pale, tukimaliza hii tuta flag off, maziwa sasa ianze kutembea kwenye mashule zote zetu za hapa county ya Kiambu. Kwa hivyo nataka pia nikimalizia, kwa vile nimesikia wakati hao mazungumzo ilikuwa inaendelea hapa, mmoja wetu hapa kiongozi ameuliza kuna mvurutano kati ya shule zingine mambo ya kitchens ama jiko za kupikia watoto. Kuendelea mbele, sisi kama county government tumechukua jukumu sasa. Tutajenga sisi our own kitchens in all the ECD learning centers. Ndio tusiwe na mvurutano ya kwamba watoto watapikiwa wapi. Na niwaambie watu wetu wote, wazazi, walimu, board members wote, wajue ya kwamba yule mtoto ako kule class 6, mwenye ako ECD center ni dada yake ama ndugu yake. Usibague. Mzazi ambaye ako na mtoto class 7 ndiye ako na mwingine ECD center. Kwa hivyo tusilete ubaguzi ya kusema hizi ni ECD ama hizi ni watu ya zile darasa za juu. Nimuulize waziri wetu wa masomo na niwaulize washikadau wote mpaka kule juu kwa rais wetu ya kwamba it is important that we depoliticize hii mambo ya masomo. Tusikubalia wanasiasa kuingia kwenye hii kazi ya masomo. Hii kazi inataka tu mtu mwenye ako na roho moja ya kusaidia watoto wetu kusoma. Mambo ya hii ni darasa ama hii ni shule primary, ni ya national, ECD ni ya county, sisi wote ni wa Kenya, hawa watoto ni wa Kenya na wote ni watoto wa wazazi moja. Kwa hivyo hayo mambo ya mvurutano na siasa tafadhalini tumalize. Kama Kiambu, mtu akitaka kuona mfano wa serikali ya county ambaye imeshika kazi yake serious kwa upande wa masomo, wakuje waone hapa Kiambu. Vile tumesomesha watoto wetu, vile tumejenga madarasa mpya kwa mashule karibu 180 na vile tumefanya learning program zetu mpaka feeding program. Na najua tutafaulu majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Asante sana, Mungu awabariki nyinyi wote. Thank you. Wow, tusimame sisi wote, tusimame sisi